Oh yes, thank you, of course, for all our viewers who are viewing us on Local Discoveries TV. Of course, this is your number one, of course, presenter, Sir Edward. Of course, join in with one of the most biggest producer in Juba town. Of course, he is going to introduce himself straight away to our audience. Of course, for those who are viewing us right here at Local Discoveries TV. Of course, wherever you're watching us, please continue dropping your comment, your location, and even if you have a question, you're most welcome. And of course, I have one of the biggest CEO that is going to introduce himself. You're most welcome, my guest. اوكي انا بسلم عليكم اسم تاعي فرانسيس جاستين المعروف بشيل من هنا on the beat. Yes, and of course, as what I told you that today we are joined in by one of the biggest producer in Juba. Of course, he is called Shiluminia on the beat. Of course, you people have so far heard many of the songs from Nile City Record. Of course, this is the face of Nile City Record, and of course, the CEO, the founder, the boss, everything. Of course, even the producer always used to dance the Pujulu songs, things to do with Silmini Hina on a beat, those kind of things. And he is the person who is behind all these kind of tracks. So you're most welcome. Ita marhab. شكرا شكرا Kede niabatan Arabi taisuya, ورلنا عن نيتا كده. انا طبعا اسم تاعي فرانسيس معروف بشيل من هنا وانا بوس تاع نايل سيتي وانا بروديوسر وفي حاجات كتير يعني عندنا فوقه كده يعني لكن انا بشكر طبعا الليله اول مره نجي في لوكال ديسكفري انا بقول لكم شكرا وطبعا يا ناس برابة بالطريقه دي ناس بروها برا لما الناس بوصلوا يعني أننا لما بدانا بحاجات شويه كده في استديو بتاع نايل سيتي ريكورد مشينا طبعا اننا بدانا استديو بتاع نايل سيتي ريكورد ده بدا في 2019 الموقع كان في جبل يا هو من جبل أن جينا رحلنا جنب مدرسة اسمه شاينينج ستار ايوه وان طبعا بدانا كان بلكلكه لكن شويه أننا مشينا كويسين الحمد لله. Okay. شكرا. Okay. يعني لي first of all اسم تاعك على original اللي قاعد منه. اسم تاعي الاوريجينال قاعد نادي فرانسيس. Francis. And Francis of course إن اللي جو اسم تاعك ta production gero biga binade shilmini hina and shilmini hina de ism ta Arabic. ده اسم تاع عربي شيل من هنا. Okay, like بإنجليز يعني معنى تا shilmini hina ده يعني كيف؟ بإنجليزي بيقولوا take from this. Yes, ladies and gentlemen, of course, this is a take from this, and of course, this is a Shilmini Hina on the beat, and of course, with me in the studios of Local Discoveries TV. Shilmini Hina, ina jaarab inu gale Nile City ya bada duga gane bitapo julu. No. De ya tu kalam awel jafi muktaki isan ke ita bibada wedile nas de mazalaha inu gali kila mubada amulu agane bitiriga tomon kida. اوكي طبعا انا بشكر اخوي ادويت. انا طبعا لما فتحت استديو انا ما اصلا كان ما بس فتحت لكل القبائل بتاع ساوث السودان. يعني تقريبا انه يوم من الايام لما انا طبعا امتي توفى فنان قام جا غنى غنى في محل بيكا اسمه اللي ميلوسو ده. يعني هو لما غنى غنى ده الغنى ده اثر بيه شديد وكان ده غنى تاعي غنى ده باسم تاع امتي. يا وانا ناديته قلت له كده تعال انا داير غنى ده انت برا غني لنا في استديو وده اول فجلو الخش في الاستديو اللي هو اللي ميلوسو ده. Oh, so the first فجلو like the cast in your studio في نايل سيتي ريكورد الزول البدا يا هو اللي ميلوسو ده. انا لما ناديته مشينا فعلا هو دق غنى بتاع الوفاه بتاع الحجه وبعديه قمنا ادينا غنى هديه اللي هو بلين كبورت. ايوه وبعديه لما يا هو قام بدا لنا الشغل بتاع فجلو يعني طورنا شويه لما بقينا نشتغل اغاني بتاع فجلو كتير. So ده بمعنى انه قال جولا اللي بعد برنامج تاع فجلو ده لميلوسو ده كجان. Okay. ايوه So itaro ligo non dagat dagde كيف non alita ligo dagat ta pojula ngi kore barra min dagat nastanin. والله الدقات بتاع فجلو ده طبعا انا طبعا عندي تقريبا 5 بروديسر اللي هو في ببلاش
في كان إيما موجود معنا، في سام سمير، في صباح، وفي بروديوسر تاني اسمه بابا، اسمه بول. ايجي بول بول. ايوه. بول. ديل لما انا طبعا بريد بيسمع حاجات بتاع اللقاره بتاع بلد. لما انا سميت اللقاره ده فعلا انا سجلت اللقاره يوم البيكا بتاع الحجه. هو انا مشيت طبعا، ايما كان موجود في الاستديو. هو انا قلت له ايما كده انا داير نفس بيتسي ده كده تشتغلوا ليه. فعلا هو خش جوا فات قاعد كده وقام قال لي اهو قام اشتغل الشغل. ولما نشتغل الشغل ده طوالي انا قمت ناديت ده هو الفنان بيميلسو ده. هو قام جاب دبو سامبل تاعونا تاع بلين بلين. هو قمنا عرفنا طبعا فجلو عنده طبعا كلشة حقهم براو براو. يعني في بونغولية وفي اسمه شنو تاني، في كم يعني حاجات بتاع فجلو. وانا طبعا من زمان انه بريد بسمع الميوزك كتير. يعني انا كله لما نسمع للفنان انا بيعرف انه الفنان ده قاعد يغني شنو وقاعد يغني شنو وقاعد يغني شنو. اوكي. So asa mini jaman alle miloso do jali ta fi studio o bara gona ita agder ligo inu gali po julu tanin bara agder jali ta fi studio tani mara wala besa wakir bele miloso do. لا ما طبعا لميلوسو ده يا فتح لنا الدخول بتاع فجلو في استديو. وفعلا لما يعني فجلو لما جاء الفنان نمرة 2 طوالي دوا لقاء. هو قام جانا في الاستديو وبعد كده الفنانين كلهم بقى يعني قاعدين يجوا في الاستديو هناك. تي تاني مهم كالس علينا اقدر اعرف من ita so fa jamano ita ya boss ta Nile City like ita ya CEO ta Nile City ita كمان producer. ايوه انا بروديوسر. اوكي مالي تلا producer. والله طبعا انا من صغير اي حاجه انا اشتريته انا لازم نعرف حاجه ده فوق شنو. لانه كتير انا يعني قاعد اشوف الناس اللي بيشتروا حاجه وما بعرف معنى حاجه ده شنو. وفي باقي ناس ما حيقدر يشتغلوا بالطريقه الما كويس. انا طبعا لما انا عرفت الحاجه دي انا طبعا عازف اتعلمت اورجن في الكنيسه. يعني قاعد العب كيبورد في الكنيسه من عمري 10 سنه. ولما استمريت يا هو لما حاليا للان انا قاعد اعزف في الكنيسه. وانا لما انا امنيه حقي انه انا اكون بروديوسر. اكيد طبعا اي حاجه شنو ستيب باي ستيب بالراحه بالراحه. وفعلا لما اننا بدانا انا طبعا ناديت البروديوسات التانيين عشان هم يشتغلوا. وهم لما قاعدين يشتغلوا انا قاعد اتعلم في الطريقه بتاعهم. لانه انا ما بريد حاجه انا بشتريه وانا ما بعرف مناه. لانه زول الليله لو شغال عندك بكره بيكون ادو حقك. أيوه. انا قلت لازم انا نعرف الحاجه دي. وشويه شويه 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 لما انا عرفتها. وانا اوكي jamano ita agder ligo yani ita ligo dulu saki mini mono mini producer ta ka ligeni saka beta alita agder jibu de wala ita roa fi course. والله طبعا انا شغال كورس اونلاين. انا قاعد اقرا كورس اونلاين. وطبعا اونلاين ده طبعا من الساعه 12 بالليل هيشتغل كده لسه 2. انا شغال كورس بتاع برودكشن بالليل. لكن انا بشكر صدقني يعني بشكر بروديوسر الكبير ده سام سمير. سام سمير ما قصر معي فيها. يعني هو بوريني الليله انت لو مشيت غلط صوت ده غلط هو بيقول لي لا عدل ده كده اعمل ده كده خد ده كده. يعني انا استفدت من سام سمير ده. وطبعا ده ما اخو لكن ده زول يعني انا اول بروديوسر انا لا عرفته هو اللي هو سام سمير. اوكي. سام سمير قام فات جاب لي ايما فات جاب ببلاش. يعني لما انا اتعرفت مع بروديوسرات كتير عبر الطريقه بتاع سام سمير. لانه يوم من الايام انه انا كنت يعني زهقت من حاجه اسمها استديو. انا كان عاوز ابي استديو برا وانا كان داير اشوف ايه بزنس تاني. لكن سام سمير قعدني تحت وتونسنا كتير. قال لي ما تبي الاستديو اي حاجه بيجي في زمن تو. وانا بشكره شديد يعني هو يقف معي لما نايل سيتي هو بقى الحاله. That's good. And of course, for those who are watching us at Local Discoveries TV, of course, that's what I told you from the beginning that today I'm joined in with the CEO and the producer from Nile City Record. Of course, the people invented the Pojulu traditional beats. And of course, he is also one of the guy who is really behind most of the songs. Like sometime fagana ita gidara mulde yani ita pojulde ita brikolo mana jadde kulbe gurus wala tanin fi alita godo mon sakin.
والله طبعا الفنانين طبعا بمواهب، هي زول بموهبة حقه. ولما لما بدأنا البيزنس، بدأنا طبعا الغنى كان ب 80,000. 80,000 شوية شوية لما حسنا ل 120، شوية شوية لما حسنا لحسي بقى حاليا قاعد نشتغل غنى ب 250 في نايل سيتي ريكورد. 250 في نايل سيتي. سو نايل سيتي هسه ده ريكورد ب 250. 250 باوند. اوكي ده تراديشن ولا ده لكله للتراديشنال. تراديشنال. يلا كان جاي ناس اللي ما تراديشنال ده مو ما زي تراديشنال، يعني زي ناس جوسفول. جوسفول ده انا قاعد اشتغل لهم ب 150. ده طبعا ده الناس الكنيسه انا قاعد نشتغل لهم كده. اوكي مالته بيستاكل الناس الكنيسه ب 150 والتراديشنال بيكون ب 250. والله في حاجه واحد، انت لو ما خدت ربنا حقك قدام هي حاجه ما بكون كويس. لازم انت بيساعده عشان الناس بقدر يمشوا قدام. لانه الشغل بتاع كنيسه طبعا ما برنامج تو ما كتير وكده يعني، بس في اصوات يعني بتعبك شويه، لكن شويه شويه الناس بيمشوا قدام. اي. Yes, and of course, those who ever watching us, please continue dropping down your questions and your comment. Of course, thanks for those who are still watching us. Of course, I'm having a lot of comments here. Of course, continue dropping down your comments as I'll be having with me the producer of Nile City Record, Shiluminia. And of course, this is Shiluminia on the beat, of course, with us today in the studios of Local Discoveries TV. And of course, you know, there's this song from Masoki Soki, Dongi Ronada, Nana Pojulunit. And of course, this is the producer behind it, man. If you don't know, this is the producer, of course, producing most of the songs from Nile City Record. And of course, Nile City Record is the studio that always people get to know that day studio tapojulu and then kita the urle na kuma zaman nas bikengali Nile City Record the studio tapojulu ita jamano producer alifina o jola likibirta Nile City Record ita borle na gasunu. والله صراحة كده الاستديو ده ما فتحوا لي فجلو، فتحوا لي 64 قبيلة ساوث السودان كله. حسي يعني ايمات الفات ده انا شغال لي البوم كامل لباري. باري بتاع جبل بونغو. انا اشتغلت لهم تقريبا 3 غنى ولا 4 غنى ولسه اننا ماشيين لقدام. ونوير اننا اشتغلنا لهم. حسي اللوتوكو كمان عندنا بروجكت بتاع اللوتوكو اننا شغالين. عندنا بروجكت بتاع ناس ديدينغا. عندنا بروجكت بتاع معدي. يعني الاستديو ده ما بتاع فجر، الاستديو ده بتاع ساوث السودان كله. اي زول ساوث السودان 64 قبيله ده استديو تمام. يلا مالويتا كنت جمان نايل سيتي تانجي فوكس موستلي في traditional. والله التراديشنال ده طبعا هنا يعني في 64 قبيله ده هنا دايرين نشوف اللقارات. طبعا الناس قاعدين يشتغلوا باللقاقير. هنا دايرين نحدث، دايرين لازم الناس يشتغلوا بآلات الموسيقيه بس الناس يمشي قدام. يعني ما كل شيء لقاره، ما كل شيء يكون لقاره. يعني حسي تقريبا حسي ناس باري وصلوا في استديو وحسي شويه شويه. يعني أنا لازم لتم باقي القبائل ده كله عشان لقاقير ده انك كده درسي بوتيه. كل سنه طبعا في تغيير في الميوزك. لازم الناس خليهم يتحدثوا للميوزك الجديد ما للميوزك القديم. ناس بدقوا لقاره لكن كمان ما بينسيتوا. لكن لازم كمان يكون عندهم اغاني عشان يقدر يلعبوا لهم في فرح، في مناسبات بتاع ايريز بتاع بيكا. لازم هم يشتغلوا اغاني بتاع استديو كده. لان اي نوع بتاع تراديشنال انا بيشتغلوا في استديو بتاع اي قبيله، ما بتاع قبيله واحد. اوكي جماعه انت قصتك في نايل سيتي ده يعني انت اللي تقدر لقوا يا طول تحجر عليه يعني انت مشاكل تقدر لقوا من الفنانين جماعه انت جي بروديوسر. والله طبعا ما علينا فنان لما نشتغل بلقاره بيختلف هو لما نشتغل باورجا. لانه طبعا لقاره ما في تيمبو، ما في ناس بس ماشيين وقاعدين يغنوا. لكن في عندك في اورجان طبعا في حاجات هناك اللي بيخليك يعني في لقاره انت ممكن تطلع اوف تايم ما عنده مشكله. لكن في ده يعني اساس زول بتاع لقاره لما نجينا في استديو انا لازم نعدله. انا ما بقول له انت زول ما بتعرف تغني انت ما لا ما في كلام زي ده. اول مره غنى ده لو طلع كاب، ثاني مره بيطلع كويس، ثالث مره بكون احسن من الثاني. يعني فنانين بجد كده يعني هم كتير انه قاعدين يواجهوا اننا قاعدين نواجه مشاكل بتاع في فنان هو بيغني في بيتس كويس لكن بعد شويه هو بيطلع من بيتس برا. ده هو مشكله بتاع ان داير نغير مشكله بتاع لقاره
وميوزك الجديد بتاع كيبورد ولا اورجان ولا باقي الموسيقات الموجوده. او ده الحاجه الحاصله ان فنانين طبعا يا هو زول بتاع لما نجينا في الاستديو شويه هو بيتعبنا لكن انا بنمشي معه قدام شويه. So in a gilly go like most of the songs are gonna kitir pulita gilly go gija be Nile City Record yani does it mean inu gale Nile City Record ya baru dugu lugarata pojulu wala seri to mani atet. والله طبعا هسي بجد يعني في استديوهات هسه حاليا شغالين ب $100. لكن انا ما مشكله انه انا قاعد نساعد لانه في جد يعني في مرات في طريقه بتاع ناس عندهم وفاء بك. يعني ما ممكن انه زول يطلع $100 يمشي يدق له غنى عشان يقدر يذكر به ناس تاع اسرتهم. ما ممكن كلام زي ده. يعني حسي صراحه انا حاليا لو انا شغال زول يعني في موضوع بتاع بيكا ب 200,000 انا بشتغل له عشان اسره يقدر يذكره. انا اسمع sometime في مالتاني كمان قال لي Nile City Record جي ريكورد ب $100. والله انت جمال طبعا بروديوسر تبوس لنا قاسم. ده طبعا جزء من فنانين. لانه فنان الليله هنا من يقولوا دير $100 يا هو طبعا في عنده في حاجه كم حاجات هو بيقدر يساعد بنفسه. يعني حسي مثلا انا حسي انا حصلنا تقريبا مش تقريبا ل $50. انا لما وصلنا في $50 ال 50 الثاني ده هو بقدر يساعد في ناس باك اب هو بقدر بيودي لهم القروش. في ناس هو مواصلاته ذاته جاي من بيت لاستديو. ويعني في كم حاجات لازم هو يقدر يطلع مصاريفته في حته ده. لكن صراحه كده يعني عشان الناس كلهم يعرفوا ان شغالين ب 250 باوند. ده اول حاجه الحاصل. So da gimana inu gale Nile City Record gi record be 250. Dia gurusa lita traditional. So like for Nile City Record ita kuni indo classification like ita nagi der kutu yani inu gospel bara unasal biguna traditional bara unasal biguna modern bara. ايوه لانه جوسفول انا قاعد نحطه ب 150. انت عندك تراديشنال عندك ب 250. انت عندك في اغاني موديل ده انا قاعد نشتغل ب 200,000. موديل انت بيستخدم ب 200,000. اي نعم. Okay. Yes, and of course, our dear viewers who are viewing us on Local Discoveries TV. Of course, I'm really so much honored that you are following us on Local Discoveries TV. Of course, as what I promised you that today I'm joined in with one of the biggest CEO of Nile City Record. Of course, many people are trying to struggle. Who is this person behind Nile City Record? Of course, he is the person behind Nile City Record. Of course, Nile City Record is one of the favorite studios in Juba, whereby if you of course ita bagdara suma gani to ita kan gasma iya guna da pojulita gasma Nile City Record. And again from Nile City Record again I know like you get to listen to the word like Shiluminia on the beat. And of course minina anama agder akidar anagder jubleta gon Shiluminia de wagder jalena today to the studios of Local Discoveries TV. And of course I'm really so much honored with you people who are following me. Of course it's a happy Sunday today. Of course, I really appreciate you for following us at Local Discoveries TV. And of course, Nile City Record, itakun indakun like, do you have artists that they're signed under your management being as Nile City Record? والله طبعا أنا لسه ما عملوا الكلام ده. لكن يعني في باقي من الفنانين أنا بيساعدهم عشان نقدر نبروموت عشان نقدر يستمروا في الأغاني وكده. So like kan jal itan fi Nile City Record and the Jordan the Jabi Gusto News itan jamano the owner of Nile City Record tabag the Ramos. والله طبعا الكلام ده بيونسوا مع منجر. بعد يونسوا مع منجر لو كمان أنا شفت الكلام ده ما كويس أنا بعد كده أنا بيجي ونسوا مع ناس تاعي خليه يساعدوا زول ده عشان يقدر يعمل غنى حقه. Yes, and of course, our viewers who are viewing us at Local Discoveries TV, of course, we are really so much honored, of course, to have the management of Nile City Record, of course, with us today in Local Discoveries TV. And of course, before we say anything, we're going to play one of the track and we'll get back so shortly. Stay tuned, don't run away.
All right, and of course, that is happens to be one of the beautiful songs saying Alanya Nikang. We are just moving slowly, and the moto, of course, that's a bit the meaning of that song. Of course, it's something that's also played by Silumini Hina on the beat. Of course, once he says Silumini Hina means taking from here, or taking from this. I really appreciate that, man. Of course, there are many people here who are having different questions. Of course, I'm gonna read your questions soon to my guest who is with me in the studios of Local Discoveries TV. Otherwise, Shilmini Hine, what I want to know from you right now is that the this will inspire ita, yani in Arabic, like Sunia would ita tala a producer. What inspired you? والله طبعا انا زي ما قبل انا ونسو الليله حاجه انت لو ما بعرف وانت بيو ما بكون كويس لانه في ناس براو براو يعني الليله زول الشغال ما انت وبيجي بيقول لك حاجه ده كرب ولا حاجه ده ما كرب انت لازم تعرف حاجه ده خرب ولا ما خرب هاي دي اول حاجه لانه انا لازم انا قلت انا اكون شنو كمان بروديوسر هاي نعم. All right, bimana dia kalama lu ag the rated ag the tala producer because you wanted to know or to learn from this. That's beautiful. And of course, I'm having a lot of comment from people here. Of course, these are all big comments that I'm having currently with me here in the studios of Local Discoveries TV. Otherwise, I really do appreciate you people for following us as Local Discoveries TV. And of course, the manager and the producer of Nile City Record. I really honor your coming to Local Discoveries TV. And of course, this is from G. Of course, saying the savior saying, so great move. Thank you. Pojulu Queen saying, hello, my people. Wow. Martin is saying the sound is not clear. Thank you, Martin. Of course, this again from Pojulu Queen saying, why do you choose to be a producer? Yeah, of course, Pojulu Queen have just joined us. Of course, she's asking you, why do you decide to be a producer? Later, tell a producer. Of course, the Joltan I like the Dakalin Asasa. What the other 5 minutes, Marita tell a producer. انا زي ما وريت انا اصلا من زمان انا عازف بتاع كيبورد. عازف is a keyboard player. اي كيبورد بلاير وانت لازم انت لو ما انت ما عرفت الكيبورد انت ما بقدر تكون شنو بروديوسر. وده يعني انا مين انا بقيت قاعد نعزف كيبورد. يعني انا مريت مع فنانين كتير انا اشتغلت معهم ومشيت معهم في الاستديو. انا قلت لازم انا كمان نقدر شنو نتعلم الحاجه ده عشان انا اكون كمان بعدين نقدر نشتغل لباقي الفنانين. وانا صراحه انا لما اتمنيت انا نشتغل مع فجلو لانه انا قدامكم ده انا ذاتي فجلو. انت فجلو. انا فجلو تالوكا. فجلو تالوكا. Wow, ladies and gentlemen, of course, me I thought Shilmin Hine is from Darfur or maybe somebody from Sudan. That's to say, yeah, people from Sudan. We have the Darfurians, we have Word, but it's to my surprise that Shilmin Hine is from Loka. Yeah. I'm really so much happy, of course, having Shilmini Hine being as somebody who is from Loka, and also you are from right now you've joined us in Local Discoveries TV. Yeah. So Shilmini Hine, like what is your vision for Nile City Record? Like Ruhia تكون شنو ل Nile City Record. والله انا دارين طبعا بس يعني النايل سيتي ده الليله ما يكون في محل واحد. انا دايرين يكون في برانش كتير. يعني انا متمني يكون في نمولي، يكون في لوكا ذاته، يكون في نايل سيتي، يكون في يامبيو، يكون في 64 قبيله. ده لازم اننا نقدر نشتغل. اي نعم نقدر نشتغل ل 64 قبائل ده كله. Okay, ita jamani producer like ita guy no music ta South Sudan de sikil toke. ميوزك تا ساوث السودان بجد يعني ميوزك تا فجلو هسي نيجيريا مرتاحين شديد من البيت. يعني انا عندي صاحبي واحد هو من ومن غانا. هو يعني لما نسمع يعني حاجات فجلو ده قاعد يشتغل كم قال لي انا داير بيتس تا فجلو ده انا داير
هو قلت له خلاص ما في مشكله. انا لما انا حولت له هناك يعني هو مرتاح مرتاح نوم بهناك. قال لي انتوا كيف انتوا عملتوا حاجه زي دي؟ هاي. هو سالني قال لي انت كيف عملت حاجه دي؟ انا قال لا يعني انا ما اقدر اسيبك كده، انا بساعدك بحاجات كتير. هو طبعا هو بروديوسر في غانا، يعني هو يعني قاعد يديني حاجات كتير يعني اصوات، انت كيف تعمل حاجات. يعني هو مرات قاعد يرسل لي بيتس حقه من هناك نيجيريا. بتاع نيجيريا برضه، هو قاعد يرسل معانا. يعني هو قاعد يشتغل على بيانو، وقاعد يشتغل ريدي ميوزك، قاعد يشتغل يعني ميوزك بتاع حاجات ده كله هو قاعد يعمله. يعني هو قاعد يرسل لي قال لي ما في يوم هو عمل ميوزك زي بتاع فجلو ده. انتوا كيف عملتوا الحاجه ده؟ وهو مرتاح مرتاح شديد. يعني انا لما حولت له بيتس تفجلو يعني هو يعني قال ده بيتس نمبر 1 يعني. So like right now كانت اقدر انه في السودان السوداني كله like انت بقدر كنت انه قال لي بيتس تا بوجوليا بيتس نمبر 1. والله طبعا انا ما بقدر بقول كلام زي ده، لانه ان كله واحد. يعني الليله في بيتس طبعا تاع باقي قبائل ده هو مختلف من تاعنا. لكن صراحه كده انا لما جيت في ساوث السودان حاجه اسمه بوجولو ده انا ما قاعد نسمع في ميديا ولا في اي حاجه. لكن انا قلنا لازم انا بيساعدوا بوجولو ده لازم يرفع فوق. وفعلا يعني انا ما براو طبعا. في اخوي اسمه صلاح لو ماريا، ايوه يعني هو بدا بيتس بتاع فجلو. وانا قلنا خلاص كده ان نقوم الفجلو ده لازم نرفعه فوق، لانه فجلو لازم يكون نمبر 1. وفعلا يعني ان حاولنا بكل الطريق هسه ان بقينا فوق. وانا كان فجلو كان تهت مره واحد، ما عندهم اغاني ما عندهم اي حاجه، لكن قلنا لازم ان نساعد فجلو. وانا متمنين من حسي انا داير استمر نعمل فيديوهات لفجلو. that's لانه another الاوديو vision. بيجا كتير. انا لازم داير نعمل لفجلو كمان عشان نقدر عينهم من برا نقول فعلا عندنا ناس فجلو. Yes, and of course, our dear viewers, continue dropping down your questions. For now, I'm want to give you some of the music, and again, I'll be back so shortly. Of course, don't touch your dial. Be there with me. Yes, and of course, it's what I told you that, of course, today we are really joined up with the big machine. Of course, that's why I'm carrying different machines really to handle the big machine. Of course, when we talk about Nile City, it's not really so much easy, but that's why you can see me a lot of machines that I'm also handling. It's not easy. Of course, this just straight away from Real by saying the sound. Of course, don't worry. Of course, again, this from Tia Guy saying hi, good afternoon. I'm watching from Uganda. Thank you for following us from Uganda. And of course, again, this is from Juma Time saying watching live from Kapoita. This is the guy I am waiting for him to be hosted. My dear, this guy is very good man. I wish he has something special for us. Yeah, of course, he gonna say something special for you. Juma time, of course, I continue following Local Discoveries TV. Again, this from promoter Lika saying, watching live from Rhino Camp. Thank you, promoter, of course, for following us from Rhino Camp. Of course, as what I told you, I'm joining in with one of the biggest producer, Shiluminia, on the beats. Again, this is from
Prince Sabit saying, watching you live from THM Studios. Thank you, of course, for following us from the THM Studios, of course. Thank you for following us. Again, this is from G saying, so good move. Pujulu Queen saying, hello, people. Hello, Pujulu Queen. Of course, again, this from Martin talking about the sound. Thank you for saying it's not clear. Again, Pujulu Queen is saying, why do you choose to why do you choose to be a producer? Of course, thank you that we have so far answered that one. Okay, again, this is from Martin saying, watching live from La TV. Of course, that's where he is. Again, this from Pujulu Queen saying, Pujulu to the world. Thank you for saying Pojulu to the wall. Again, Pojulu Queen saying, well done, sir. And of course, if you have your question, just continue dropping down here. Of course, I'll be reading it to my guests in the studios of Local Discoveries TV. Of course, we have different comments in a different platforms. Of course, I'm going to collect them and bring it back to you to Local Discoveries platform. As per now, I wanted to know some of the achievement that you've been as a producer and uh, 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 the CEO of Nile City Record. What are some of the achievements that they achieved? Like, how do you say achievement in Arabic? Haja alita ligo zamanu Nile City Record. Haja kwesa alita nagdر achieve. اوكي يعني في حاجات كثيرة لنا نلقوه في نايل سيتي ريكورد. يعني أنا بشكر كمان أخونا لومورا. طبعا هو يعني لموا قبائل برضو تفجلوا من أي قبيلة جاموا أغاني، هو من سابورت عنا بقروش كتير يعني خالص. وده حاجات الكتير أنا لقينا في نايل سيتي، أنا لقينا تقريبا في يعني حاجات كتير ما بقدر ونسوه كده يعني. That's beautiful. Yeah. So like ita nagdر win yato award jeman Nile City Record. والله طبعا لسه أنا ما لقينا، لكن لقينا من برنامج تفجلو. طبعا هو قدر ودي لنا الشهادات إنه في حاجات اللي نعمله كده يعني. So like what is Nile City Record exactly contributing to the development of South Sudan? Nile City Record يعني جي سايد مساعدة سنو لنيابة للرابة بتاع جنوب السودان. والله نايل سيتي طبعا في حاجات يعني نايل سيتي قاعد يشارك في برنامج بتاع أورفانز. يعني كل زمن هو بودي حاجات للناس أورفان ليفين ووتر، ويعني أنا بيساعدوا كتير، وأنا قاعد نقعد مع عيال ديل في ليفين ووتر، وحسي صراحة إنه أنا بشتغل لهم كيبورد وأنا قاعد أسلي معهم عشان العيال اللي يقدر يربوا ويقدر يساعدوا بعدين جنوب السودان. That's really so powerful. That's so powerful being as somebody who also helps the orphans. And of course, that's what I'm really looking into. Like, those are some of the achievements that you really achieved being as a Nile City Record. So somebody's asking you a question that what is your Pujulu name? In the ism kita Pujulu ya munu. But awalan ita barf ta Pujulu. أنا بعرف روتان شوية شوية طبعا. Once لناس ده بروتان تا Pujulu اسم تاكي تابل dia munu. اسم تاعي تابل. ده لسه ده عربي. عربي طبعا أنا شوية كده ما بعرف روتان، لكن أنا قد أسمع. So روتان السوية اللي تندي ده once لناس كده بروتان تا Pujulu. بروتان تا Pujulu كارين كله لونغا فرانسيس نوتران. All right, I think because ita mini Pujulu, ina there still like 1 minute na ground be Pujulu, and under kamane ita ground be Pujulu because nas kile mende kinga le mimki ita give forge mumki kala jolle ma Pujulu. Ai isande ko arida Pujulu lo da Pujulu loka. Okay, loka no do in and treat. Loka in loka round. Okay, da Pujulu lo loka round. All right, let me take kwani na the high side what Nelson George watching live from borders of Ethiopia. Thank you, Tenate Parek Nelson. Tage Nile City, Tinana, Tage Nile City, Tinana, Kutala Meda, and Kunin Young in Attack Boko. والله طبعا ده حاجة
شوية كده ممكن تترجم تاني شوية. Okay, like it and Nile City, what are your challenges? Like so bad at it and give face the Nile City there. والله صعوبات طبعا اللي أنا قاعد فيها ما في حاجة بجد يعني، لكن في شوية في حاجات كده، لكن أنا بحله بالراحة بالراحة. أي. So far في Nile City ممكن في ناس تندرس مع إنه قال لي إنت عندك these kind of challenges like yeah to challenge إنت عندي. والله نايل سيتي طبعا أنا نايل سيتي عنده حاجات كتير يعني. يعني حسي في حاجات اللي أنا شغال فوق، وأنا لازم داير أعمل نايل سيتي تي في. أي، ودايرين نعمل تصوير يكون لايف يعني في مناسبات. الحمد لله هسي حاليا عندنا ساوند سيستم فيه موجود. يعني أنا متمني إنه باقي حاجات كله يكون مكتمل، وربنا يخليه يساعدنا شوية. لكن هسي حاليا إنه بس دايرين نعمل إنه لازم كاميرات عنا ده نقدر نزيده عشان نقدر نصور فيديو لباقي حاجات أفجلو اللي عملوه. Kodana ga doi bentinda na current studio net kurtan net ado tinde kurtan na English na Nile City nyo. والله طبعا I think في that ande kita kutu bebare. بباري. Ay kutu bertan pojulu. Nyo na ga doi bentinda karen kasu tibang ado tinde ko current English nyo. والله أنا طبعا Ita فيها lisa fa Arabi. في عربي. Ne ko da take ku bare because do apojuru tello lo luka. Yeah. Eh. Do apojuru tello luka. So kuka inga do. اوكي. بس معلش انا بقول للمشاهدين شويه كده طبعا روتان. انا طبعا قعدت مع عرب ده كتير يعني. انا بسمع اي حاجه تبونسوا انا بسمع، انا ممكن بجاوب ليتا بعربي، لكن تبونسوا اي حاجه بروتان انا ممكن بسمع انا بجاوب ليتا. Okay, like Malita Kutu is in Nile City. Like, why do you decide to name it Nile City? Malita Makutu Basin Tane. والله نايل سيتي ده انا خطيته انه في واحد يابا عجوز كده جماشي. يعني انا كنت يعني ما قررت انه ناخد نايل سيتي ريكورد، لكن في يابا كده قام جا قاعد معانا بس. قام قال لي ولدي انت قاعد تفكر في شنو؟ انا قلت له انا فتحت استديو وانا داير نفتح داير اسم. وقام قاعد كده قام قال لي ما خد نايل سيتي ريكورد. انا قلت له ما نتو شنو؟ قال دي مدينه كبير في بحر. يعني انا قلت له ده هو اسم ده كويس؟ قال لا اسم ده كويس. يا طوال انا شلته وانا قمت دخلته طوال انا قلت السيدي ده اسمه نايل سيتي ريكورد. Wow, that's good. So, في شباب كتير إتجلجو في شباب كتير sometime جيجني بنقول يا شغل. So إتجمانو being as the CEO of Nile City Record إتجلجو كبيرة كتير. الله دي تجاجا بيجا ب Nile City Record. So ففي شباب كتير اللي مندر كيف مندر ألف منيتا. يعني إتجابادا فتا Nile City Record ده كيف؟ والله انا لما بدات في يوم من الايام انه انا قاعد يعني انا قلت انا ترى انا بس يعني في حاجه جاني. انا قلت انا فتح استديو. وانا طبعا انا شغل تاعي طبعا كتير. انا طبعا انجينير تاع كهرباء، وانا قاعد اشتغل سي سي تي في كاميرات فيديو ده اي سي انا قاعد نركبه. يعني في حاجات كتير. يعني في واحد جا من برا، هو جا من كندا. يعني هو جيبوا استديو وكان جاي يفتح استديو في ساوث السودان، لكن هو شاف وده ده كده ما كويس معه وهو قام رجع. انا كنت في البيت، يا هو قام دقوا لي تليفون قال لي تعال في حاجه جيبوا لي هنا. وقبل حاجه ده قبل الزمن ده يعني اننا لما كان في اخر سنه ابونا في الكنيسه قام قال له ونس اي حاجه اللي انت داير في حياتك اللي يحصل. انا قلت انا لازم انا اكون داير، انا داير استديو. وفعلا يعني حاجه ده ماشي له زمن. يعني من شهر 12 شهر 2 حاجه ده قام يتوفق عليه. يعني انا لما انا مركت انا جيت في السوق. فعلا لما انا جيت في السوق انا لقيت استديو كامل يا في قدام تاعي. انا قلت انا جريت بريد، انا قلت شكرا لربنا. زول ده قام جاي قال لي انا داير بي استديو ده، انا راجع خلاص انا ما داير بيني. انا قلت له خلاص ما في مشكله. يا انا قمت شلت استديو، انا قمت بيته وانا قمت جبته. يعني ده حاجه انه انا تمنيت انه انا داير استديو. يعني هو بيشتغل على البيانو. Okay. All right, that's really so much powerful, of course, being as the boss of Nile City Record, of course, with us in Local Discoveries TV, of course,
We are really so much honored, though we have a lot of comment and we have a lot of questions that are supposed to be for you, producer. These questions are too many to, for me really to continue putting them on your head, being as the producer of Nile City Record. So, asa de jamani tangi geni ya ita bara be music da pojulu. Na pojulu is going ahead. Ita be iya gabail tana lagi jali fi studio aligamulo the same modera mu traditional. في نوير قديجي في عندك لوتوكو قديجي في عندك بحري بورتو بيجي يعني في دارفور برضو قانيجو في كم قبائل يعني كتير ما قبيلة واحد يعني هم لما نجوا احنا بنشتغل لهم طبعا تراديشنال ده احنا بنشتغل لهم طوالي اي حاجه اي قبيله بتاع جنوب السودان فعلا هم جو هناك في دينكا برضو جا يعني قبائل كتير الجو يعني ما قبيله واحد تفجلوا في كم قبائل يعني قاعد يدوروا هناك يعني قاعد يشتغلوا اغاني تراديشنال طبعا Again traditional. اي So barra mini kalamta studio. Sunuta ni Nile City Indo. والله برا من استوديو اهو ما في ساوند سيستم Sound system. اي Okay. وفي كاميرات فيديو اهو انا Camera ماشي videos. اي نعم Okay. So like barra mini kalambita sound system. Ita jemanu boss with Nile City. What else do you do apart from the studio work? Sunuta nita gia molo barra mini sokol bita studio. انا ما قلت لك انا باش مهندس بس مهندس the engineer. انجينير في كهرباء او انا بشتغل شغل تاع كهرباء برا تاع سي سي تي في تاع حاجات دي كتير يعني في حاجات كتير انا شغلتها في ده. Yes, and of course, thank you for those who are following us right here at Local Discoveries TV. Of course, we are having this is from Ospina Puko. Ospina is saying, what are the plans of Nile City Record? Like plans are continuing on Nile City Record. يعني Plans بيقولوا بعربي. رؤية يعني ولا يعني حاجة. plans. What do you want to do? والله طبعا أنينا دايرين يعني بلان أنينا دايرين نعمله لنايت سيتي. أنا بتمنى إنه قبائل ده كله طبعا أنا ما داير نفرقوا قبيلة ولا أنا داير نفرقوا أي زول. أي حاجة لأننا دايرين نعمله خليه طبعا ربنا يكون قدام وأنا بكون ورا هنا. All right, that's good. Of course, again, we have questions here. This is from Nelson Lemmy. Nelson Lemmy saying, hello, Mr. Francis and Sir Edward from Local Discoveries TV. I am watching you live from Konyo Konyo Market. I would like to ask you a question. Please, your question is most welcome. If you're just there, please just put it straight away. Your question, I'll be waiting. I'll be waiting for your question. Of course, again, this is from Nelson George saying, where do we see Nile City Record? Where do we see Nile City Record in the next 3 years? Gal fi muda 3 sena ina ba Nile City Record when? مدة 3 سنة من حسي من حسن. إتكم بالجوف. يعني ina ba Nile City Record كيف يعني؟ والله حسي حاليا احنا شغالين كان في صيانة في نايل سيتي ريكورد ولسه في حاجات عندنا بنعمله ونايل سيتي ريكورد يعني بعد سنة هيكون في نايل سيتي في نومولي. الناس في بلان اننا قاعد نعمله في نايل سيتي ماشيين يفتحوا في نومولي. Yes, and of course, yeah, there are a lot of questions for you. And then Ospina here is laughing. Ospina, I don't know what's funny. Please, if you have your question, of course, for the boss of Nile City Record, it's with me right here in the studios of Local Discoveries TV. Of course, this is again from Nelson Lemmy. Nelson Lemmy is saying, how much do they charge per audio record? Like, inugali tangi charge come the audio. قروش يعني ولا؟ Yeah, قروش. الاوديو قاعد نشتغل بغنى تو شنو تراديشنال ولا؟ انت بقدر بريك داون. تراديشنال قاعد نشتغل ب 250 جوسبل ب 150 انت عندك المودرن ده ب 200,000. Okay, gibela na kana sa de swale ta majwa bana bitri galander like malu ita gikuta jede barabara. طبعا جوسبل ده طبعا حاجات الكنيسة وانت لما اخذت ربنا في قدام انت ما في حاجة بكون كويس. ناس تا جوسبل كتير تمن هم عندهم شغل هم عندهم حاجات كتير لكن في ناس عندهم مواهبهم دارين يعني يغنوا عشان يقدر يوري الحاجات الغلط الناس ما يقدر يعملوا وهم طبعا ما قادرين انه يطلعوا
حاجات طبعا في اغاني في استديو. اوكي. لو انا خطينا جوسبل ده طبعا هي حاجه ربنا ده لازم يكون سيرته براو عشان تطلع سيرته براو. Yes, and of course, this is just a breakdown from Francis of Nile City Record saying traditional is Yeah, 250,000 SSP, not dollars. yeah. And we have gospel is 150 thousand, not dollars, but pounds. And again, we have modern music is 200. 200. Modern music is 200,000 South Sudanese pounds, not dollars, and of course with a high quality sound. Again, Ospina here saying, Sir Edward, Lanya Boy is fighting with Arabic. Thank you, Ospina. Of course, you know Arabic so hard, but we're gonna do it just slowly. Again, a question from Ospina Pugokango is saying, is there any possibility of signing artists? Like fi ita kun inda kun teriga alita kundera sign artist degina sunu mada مدى ita kunder mada fananin le under management Nile City. انا ما عنده مشكله. اي فنان هو داير خليه ساين معنا هو مرحب. من يوم تاع الليله خليه يجي. انا بقدر جيني مو انا بنشوف في شنو الموهبه اللي فوقه والاغاني اللي هو بيغنى. بعد كده انا بقدر اعمل له انترفيو وانا بقدر استمر قدام. Okay, like ita can sign fananin في Nile City Record ita بريكولو ita bamulo videos كله يجي كله سامي. انا لو انا ساين معه انا بنقدر نعمل له اوديو. بقدر يعمل له فيديو. بقدر يعني في الشو بقدر بعمل له حاجات كثيره اللي بقدر يعمل. اوكي. لكن قبل ما يعملوا الكلام ده لازم انا بجيني انا بشوف الحاصل شنو. Excuse me. So as are in the group fananin la sa ita sign wala sa mafi. لسه. Okay. لسه ما في. Yes, and of course, this is again from Georgie. Nelson Georgie saying, do you have plan to open Nile City Record branch in Yei or Lanya? Inu gale ita kun inda kun ruhie inu gale ita kun be after ale Nile City Record في Yei or في Lanya. نعم أنا الرؤية دايرين نفتح في لانيا وفي يي وفي لوكا. لازم يكون محلات ده كله في نايل سيتي ريكورد. تقدر فتح لانيا ديسكفري في لوكا. أي لانيا بلوكا مون جرجر. ما مشكلة. كله لازم يكون فيه. ولا لو فتحوا في لانيا في يي لازم يكون فيه كمان. نعم. Okay. I think I'm really so much pleased today to have you being as our guest in the studios of Local Discoveries TV, and of course again being as the owner, the Nile City Record. And of course, many artists are also asking different questions. So, like, what I wanted to know from you, being as the boss of Nile City Record in Juba, like, Fananindel Kulu guy and later, like, what is your advice to the artists? I'll give you later for studio for recording. والله طبعا الليلة فنان ده طبعا هو لما يجي رجال أنا في الاستديو أنا قاعد أونس معهم كتير. Well, even let me just put my question like this to be very simple. Like, sobat sunu, sobat is challenging, no? Sobat sunu between ita jaman producer ma fananin. ما قبل طبعا أنا ونس قلت في فنانين تاع اللقارة وفي فنانين العادي. يعني في فنان لما هو يجي في استديو هو بيخاف شديد. لكن قبل ما يخاف أنا طبعا بوري له ونقول له أنت ما تخاف. يلا في فنانين مرات لو في يعني في صاحبتك قاعد ما يتجوا هو قاعد يخاف سنو لأنه في حاجات هو قاعد ينادي غلط. يعني في أنا قاعد نساعد الفنانين يعني نخليهم يستمروا لقدام وخليه ما يخاف وخليه يواجه. طبعا إيه غنى اللي تعمله قبل ما يتغني لازم أنا دير نسمع أول حاجة. كورستاكي ده أنا دير نسمع لو غلط أنا بقدر أعدل ليتا أنا بقدر ساعد. وصراحة كده يعني أنا لما جيت في جوبا طبعا في شمال السودان في خرطوم فنان ما سهل. يعني أنت لو دير دوق غنى في ناس تا CID في استديو هنا في ناس تا في كم حاجات غنى تا كده عشان يقدر تيجي تخش استديو ده أنت بعد مرور من نازل كله أنت بسمع سول ده بوري غنى تا كده معناته شنو وقاعد يونس عن شنو وغنى ده كيف وأنت ذاتك فنان ده ما ساكت. لكن أنا لما أنا جيت جوبا هنا طبعا أنا لقيت معظم الناس بيجا كلهم فنانين
لكن أنا طبعا نقول داك ما دولة تاني برا، لكن أنا في الساوث السودان أنا بتمنى لأي زول دير طلع فنان وبيطلع فنان. يلا what are the rules and regulations of Nile City Record like انت بتلقوا في studios تانيين الفنان بيروح جو استوديو وانت بتلقوا انه قال في ناس كتير جو استوديو قاعدين انت بعمل سنو ما في جول بعرف فانت جمان بوست نايل سيتي ريكورد انت بورينا سنو عن كلمات دي. والله أنا طبعا في أي زول عنده مانجمنت برا، لكن أنا في مانجمنت نايل سيتي الليلة أنت لو عنده شغل أنت جا في زمن تاكي أنت لما تخش جوا أنت لقيت في ناس قاعدين كان عندهم بروجكت برنامج توم أنت كلهم بيطلعوا برا. أنا داير فنان وبروديسر ومعه باك اب تو يا بيجيني جوا استوديو، باقي ناس كلهم في محل ريسبشن برا هم بقعدوا لازم يقعدوا برا، لأنه فنان لفنان في فنانين وما فنان، لكن لما نيجي اسمع قونا تاكي هيلو وبيشيلوا توالي يلا ده كلام ما ما دارين. يا ده كلام الان كان درس ده انه قال في فنانين تانيين بيجا في استوديو وبقى قاعد اسمع في غوغونا تزول بعد كده كانوا اسمع وبيسرقوا غوغونا كده تيب كده كان جا سرقوا من الاستوديو تاك او نايل سيتي ريكورد انت جمانو بوس بتاع نايل سيتي بونس الا لو انا ما اسمع قونا، لكن انا لو اسمع انا بوري له بقول له قونا تزول وانا ما بقدر بعمل الكلام ده، انا بكنسل برنامج ده توالي. Yes, and of course, this is from Honorable Patrick saying, good afternoon, brother Edward, and of course, and Francis, I am happy to see you guys together today. May God always continue to protect you, protect you, Francis. You are the type of a passion that we are looking for. May God bless you and bless Nile City Record. Bless Nile City Record. Watching you live from Kampala, Uganda. Have a blessed Sunday. And of course, thank you, Patrick, of course, for your words of wisdom. Of course, we really do appreciate you wherever you are. We also send back our blessings to you. Otherwise, of course, we are almost to the top of the hour, of course, to the end of the show for today. But otherwise, let's go, first of all, musical direction, and we'll still come back, Lanya, to the world. All right, of course, that happens to be one of the beautiful songs saying you Lanya Moto Moto. And of course, that's a song done by the big celebrity from the Pojulu music. Of course, this time around we are seeing really the Pojulu going from a level to a level. Of course, from any level, they are really lifting it up. Of course, I'm really so much pleased and so much happy for that. Of course, Shiluminia Hina on the beat. What would be your last words that you want to tell your fans, your people, those who are following and watching you? What are your promises to them? akirisala taki bikunu sunu le nasa gani tasa le kulu mustamin taki وكمان يعني promise taki bikunu sunu lomon wale there are people wanted to look for Nile City Record wale you wanted to say something good for people wale later their promise le nas kile jam recording later sakit wale tera sunu so mazala debiga taki ufadal shukran. انا بشكرك تاني مره، وفي حاجه واحده انا نسيته، انا داير اقول انا داير نعمل اواتس تا فجلو. اوكي يعني من حسي اي فنان خليه يجهز نفسه، فنان تا فجلو خليه يجهز نفسه انه انا في ايام الجاي ده انا داير نيجي نعمل برنامج تا اواتس دي منو يا احسن فنان اللي بقدر يشيل اواتس في اغاني تومون تا فجلو. Wow, so that is one of the de kamande de kalamtana jidit inu gale ita der amul awards. So pojulu artist debes le pojulu artist wala le pojulu artist para debes le pojulu artist traditional wala be modern kulu traditional
This is the traditional barao. So the modern artists want to barao. Okay, that means it will organize the traditional, it can organize the modern. So it's a winning of awards. Yeah. Wow. And of course, Ospina, wherever you are watching me from, please, we'll be having the modern also. They will be having an award from Nile City Record. And of course, the traditional music also, they will be having an award that will be organized by Nile City Record. Honorable Patrick, wherever you're watching me, please prepare your beautiful song, of course, in order to win the award. Ospina, Eke Pantana, of course, Sweet J, almost, of course, we have those of Emma King and all the artists, even the J family and everybody. Please organize yourself, of course, to win the awards from the Nile City Record, of course, level, as they are also working on the tradition. Of course, that's a vision of Nile City Record. Of course, they're going to work on it soon and soon and soon. And of course, before you finish up with your last remark, one of the questions that burning Ospina down there, Ospina is saying, what are the factors they consider? What are the factors they consider before signing an artist? That's from Ospina again. This is from Honorable Patrick saying, Francis, we need you to open a branch of Nile City Record here in Kampala. Of course, English data fine. No. Yes, and of course, Ospina gasa inu gale. This unit again consider center beside Fanan. ما انا قلت الليله لو فنان ديري يعملوا له ساين خليه يجي يقابلني شخصيا. So Fanan ده كله جالي تاوي. خليه جالي انا ويقدر يشوف حاجات تاعي اللي انا دايره. ولو بقدر انا بقدر ونسو معه انا بساينه. Wow, that's beautiful. Also, Ospina, of course, the factors considered for the signing of the artist is, first of all, go and meet the management of Nile City Record. Of course, immediately, I think you guys will talk face to face. Otherwise, it's really an open chance to almost all the artists. And of course, it's really something that's a golden opportunity. And of course, again, this is from Sunny, Honorable Patrick saying Nile City Records will have a branch in Kampala. Nile City Record kilekun be Ferek. Ferek. Kampala. Arabic is really something beautiful. You need to have a Ferek in Kampala. ما في مشكلة. هي حاجة برا أنا بقدر لو أنا دير فتح في نوملي ما بكون قريب برضو مع يوغندا. لكن نوملي ده بيكون بعيد شوية because Kampala it's really very far. لا ما في مشكلة. Kampala. درجوا كامبالا ما في مشكله. انا بيجيني مع مانجمنت بتاعنا. انا بشوف شنو اللي بقدر بعمله وانا بستمر انا بقدر فتح برضه ما في مشكله. لكن اتنين حاجات انا لازم داير فتح. انا داير يكون في لانيا وفي نومولي. يلا بعد كده انا بجي اشوف برنامج بتاع كامبالا. Again, today you have a lot of questions that I don't want to misfire. I don't want to leave it out. This is from Georgie. Georgie is saying that Nile City Record gives opportunity for someone who wanted to become a producer like Itangwedi Mazala Lezola Tala producer. نعم هسه عندنا كورسات هسه حاليا. طبعا سام سمير في واحد هسه حاليا في واحد قاعد يدربوه انه ده يطلع بروديوسر. انا من حسي ان عندنا 3 شهور عندنا سنه عندنا سنتين. بعد كده تعو بعزل وأن عندنا يعني لازم أنا ندرب عيال تاعنا عشان يكون بروديوسر. عندنا 2 أساتذة هسه اللي بيقدر يدرسوا عيال ديل في موجودين. ويعني أنا بتمنى لهم إيه زول الدير يكون بروديوسر اللي يجي يقابل برضه مانجمنت وأنا بستمر لقدام. The management of Nile City Record. أيوة. Wow. That's beautiful. And yeah, of course, according to what Nile City Record is saying, you guys, there's an opportunity that Nile City Record is giving it out to anybody who wants to become a producer. You just go and meet the management of Nile City Record, and immediately you become a producer straight away in Nile City Record. Of course, the boss and Shiluminia of Nile City Record. You explained before about this name Shiluminia, but the other guys who were absent when you were explaining the meaning of Shiluminia, like Itagibel explaining guys Shiluminia is take from this. Take from where? Ita na manteji studio, ita bishilu music, ita bro.
All right. Oh, I think that one looks more perfect now. Being explained like that. Bimana ita kanja fi studio. Ita bishilu. انت بتشيله حاجه من هناك انت برافو Ita bravo fi bed. اي نعم So ita gisilu music. انت بتشيل ميوزك ما بيشيلوا حاجه ثانيه Africa jol bisilu microphone. لا لا Weta لا gumbe speaker. انت بيجي شيل ميوزك انت برافو قدام ما في Dia claim to jabe the name شيل Shiluminia من Hina هنا on the beat. Like Guna Dagde, I really I like your beats like this song Dongi Ronada Nana Pojulunit from Soki Soki. And you did that song, which is really very nice. And of course, you're really so inspiring, when it comes to music. Like sometimes nasa nikengali producer isambiligo dagana litamam ile kilemin kin asrubu suya wala suno. So ita jaman silmini hine like ita giligo gua takide kef isenta bagder kelu bajade. والله طبعا الزول اللي بيقول انه انت بشرب حاجه ده كلام غلط انت لازم بيشتغل بمخك يعني فنان الليله هو لو جاء انت بقول يعني هو بغني انت بتشوف يا تو بيتس يقولوا وماشي معه يعني البروديوسات اللي قاعدين يشربوا مريسا يعني انا بقول لهم الكلام ده ما كويس اي لازم انت تكون في وعي يعني انت بيكون زي ما انت ما تشرب حاجات دي لانه حاجات ده هو كويس هو كعب حاجات ده ما ممنوع لكن في زمن تاع شغل انت ما تشرب زمن الفادي ده انت ممكن بيجا جيني مع نفسك تاكي انت بشرب ما لانه في حاجه قال شويه من الخمر يشفي يعني شويه من الخمر من الخمره يعني قال شويه من مريسه ده بيساعد في الجسم اوكي شويه من يعني الخمره الامسي شويه من الخمره شويه من الخمره يشفي يعني ده علاج شويه من الخمر يشفي يعني انت بشرب شويه ما تشرب لما انت بيجا ما بعرف كمبيوتر ده وين وماوس ده وين لا كلام زي ما يعني كثير انا بروديوسات بتاع ده يعني في تانيين اللي بشرب لما بيجا كمبيوتر وما باين اثنين مرات بنوم جو استديو كاستمر بيجا كوري ده كده ما كويس انا بتمنى انه لو زول قاعد يشرب خليه ما يشرب كثير خليه يشرب بعد شغل بعده يشتغل ولما يكون قاعد وما عنده شغل خليه يشرب ما في مشكله. That's powerful. That is it. So producer Shilumini Hine, we are going to your last remark that you need to tell us your last remark like agrikil matagi bikur sunu badi warta gunade itabag the rua biga be agrikil mabitak as we close down the show. Okay. Yes, sir. Of course, that happens to be one of the parts saying everybody must wake up, even if you're just wherever you're watching us, please, you need to wake up because I'm start focusing on the positivity, leaving out the negativity. Of course, as we also being as local discoveries TV, we are also to wake up because as Nile City Record also to wake up and everybody, of course, even those who are lazy, please, let's try to wake up. Being as everybody, of course, if you have your girlfriend, your boyfriend, we say happy Sunday. And of course, we say everybody must wake up. Even if you have missed the Sunday today, like others, of course, it's your time to wake up. Of course, Nile City Record, what would be a word that you want to tell your people? This is your final remark. Of course, akrisal taki bikun sunu nasa bay ayin later في جامعة حسن. مرحبا. طبعا انا بشكرك مره تاني وانا بقول لفنانين بتاعنا الليله لزول انت زعلان من زول ما تخد حاجه ده بقى حاجه تاني كعب نايل سيتي ده مفتوح لاي زول انت لو عندك مشكله ده حاجه بكون خاص ده ما جوا استديو انت بجاي انت بعمل شغل تاكي انت بروح لفنانين تاعنا خلي الناس يحبوا بعضهم يعني انا شايف كتير من الفنانين ده ما بيحبوا ده ما بيحبوا ده ما شايف ده ما كويس وانا بتمنى ان الناس تاعنا الكبار خليهم يلموا فنانين ده كل واحد يكون في وحده الليله فنان ده بيحتاج لفنان ده فنان ده بيحتاج لفنان ما يكون الليله ده بقى ما عنده
برنامج ما ده لا ما هو كويس. انا بتمنى للفنانين كله ايه زول لازم يكون ناس لونها شنو وان جيلين Yeah, Gilling. اي لازم ناس يكون واحد وناس يقدر يستمروا وناس يدوا حاجات كتير. وانا بجد يعني انا تقريبا عندي اسبوع اسبوعين انا سافرت في لانيا. يعني انا شفت منظر قيافه انا من بينك وفيديوهات انا اللي انا دايرين يعملوا ده انا داير كل يمشي يعملوا في لانيا كل في في لانيا. لوكا. لانيا انا ما دايرين يعملوا في جوبا انا دايرين في لانيا في لوكا عشان نقدر نرفع كمان بلد تاعنا لقدام وكده. مستوى تاني. اي نعم اي شكرا. Thank you, and of course, for those who have been following us from the beginning of the program to the end of the program. We say thank you for this time. Of course, this is me, Sir Edward, in the studios of Local Discoveries TV. Otherwise, we really appreciate you, my people, of course, for your time, of course, for your data. And of course, we say we are really here for you, and as you are there for us, of course, together we can always lift up this nation. And of course, continue to follow, share Local Discoveries TV. Of course, we always bring to you classic thing, and we discover for you many of the talents that of course we have to make sure we discover it to all of you who are watching us, of course, and who are following us at Local Discoveries TV. As for now, we say bye bye for now. Catch you once again.